வாழ்வின் ஒவ்வொரு தருணங்களையும் பூமருடன் கொண்டாடுங்கள். பாரம்பரிய அழகுடன் பரவசமூட்டும் பூமர் மெஜஸ்டிக் கலெக்ஷன்ஸ். ஒவ்வொரு கலர் ஷர்ட்டுடன் மேட்சிங் பார்டர் வேட்டிகள். பூமர் கலர் ஷர்ட் மற்றும் வேட்டிகள். ஹாய், வணக்கம். First of all, congrats for Vaathi. Thank you. Sir, இந்த ஸ்டோரி பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஸ்பார்க் அது எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுச்சு ஸ்கிரிப்ட்? Lockdown. I was sitting idle and I wanted to write something responsible. I've done 3 love stories in Telugu film industry, and I wanted to break the genre and break into a new one. So I was thinking of something, and this just struck me. So started writing, and eventually it just shaped into a nice script, Vaathi. Nice thing, sir. And ma'am, உங்ககிட்ட ஸ்கிரிப்ட் நரேட் பண்ணிருப்பாங்கல்ல, ஸோ the first விஷயம் உங்களுக்கு இம்ப்ரெஸ் ஆனது? இல்லை ஃபர்ஸ்ட் அவங்க தான் என்ன செலக்ட் பண்ணாங்க, அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டோரி சொன்னாங்க, அதுக்கப்புறம் கேரக்டர் சொன்னாங்க. She's just being modest. No, அப்படி இல்லை. நான் அந்த ஸ்டேஜில் தான் இருந்தேன். ஸோ அவங்க பார்த்து ஓகே இந்த கேரக்டருக்கு ஓகேயா இருக்குன்னு அவங்களுக்கு தோணுச்சு. அதுக்கப்புறம் கதை சொன்னேன். கதை கேட்டப்போ ஐ ஃபெல்ட் இட்ஸ் லைக் ஐ ஹேட் சீன் ஹிஸ் தொல்லி பிரேமா. ஸோ அது கூட அதுவும் ஒரு ரொம்ப அழகான வெரி ஸ்வீட் ஸ்டோரி. ஸோ இது கேட்கும் போதும் அது ஜான்ரே டிஃப்ரெண்டாக இருந்தாலும் அந்த ஸ்வீட்னஸ் அண்ட் யூனோ தட் ஃபீல் குட் ஃபேக்டர் வாஸ் ஆல்வேஸ் தேர். ஸோ யா. ஓகே சார், ஜென்ரலாக இந்த ஃபீல் குட் மூவிஸ் பற்றி உங்கள் ஒப்பீனியன் என்ன சார்? அந்த பிக்காக இருக்கக்கூடிய கமர்ஷியல் மாஸ் எலமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் தாண்டி இந்த ஃபீல் குட் கோ வித் த ஃப்ளோ அப்படின்ற மாதிரி ஆடியன்ஸ்க்கு டச் ஆகல கேட்சியாக அந்த விஷயம் பற்றி சொல்லுங்கள். See, as long as you entertain audience, feel good, commercial, everything will run. Tiruchitrambalam is actually a feel good film, which was a blockbuster. So yeah, as long as you make content that really attracts the audience, any film will just do well. Yeah, irrespective of genre. I feel Venky garu was brilliant in taking the content. நம்ம இந்த படத்துல சொல்ற கான்டென்ட் இது பெரிய வேற விதமா சொல்லியிருக்கலாம். மொத்த எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை இது பண்ற மாதிரி அதெல்லாம் அந்த ஸ்கேல பண்ணியிருக்கலாம். பட் இங்க ஒரு சின்ன வில்லேஜ் எடுத்து அங்க நடக்கிற ரிலேட்டபிளான கேரக்டர்ஸ் எழுதி கேரக்டர்ஸ்குள்ள நடக்கிற மொமெண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணி அப்படியே அந்த கதையை கொண்டு போயிருப்பாங்க. ஸோ வென் அந்த ஃபிலிம் பார்க்கும்போது அது எங்கேயோ we're not saying unbelievable things. He's completely said believable in a very emotional and nice way, a very connecting way. Thank you. And so story narration to Dhanush sir, அது எப்படி இருந்தது அந்த ப்ராசஸ்? அது ஒரு ஆக்சிடென்டலி நடந்துட்டு, it happened accidentally. லாக்டவுன்லேருந்து after I've written the story and Rangde has already released, and we were sitting idle because that was the time of lockdown, so no one was ready to listen to the story. They were postponing it obviously because they can't meet. They're still avoiding the human contact. So I was waiting, and almost the restrictions were coming down, and the appointments were being still pushed. And Vamsi, my producer, he just calls me up one day and says, see, we have an opportunity to narrate the story to Dhanush sir. Do you want to? I said, obviously I would love to, but see, come on, he's a busy man. I don't even think I would fit in his bill. Because when we sit like 600-700 kilometers away from Chennai, what we hear is Dhanush sir is a very busy man. He's very picky. He's this, he's that. So we create an image, of our own. So hearing all those things, I was a little skeptical. Maybe I just don't fall into his his taste or his ideas. His kind of movies. Yeah, his kind of movies. So then he said, see, it's just a narration. You just go consider it as a holiday for one day in this lockdown time. Go to Chennai, just go narrate the story. If he likes, fine. If he doesn't like, it's fine. It's an experience for you because you're narrating for the first time. You will be narrating it to a big star in Tamil. So I said, okay, fine. Nothing to lose. I went, narrated the story. Again, he's a man of very few words. He said, start. I started again after the first half. Again, start. Again, I finished. And after finishing off the 2 halves narration, he just said, when do you want dates? For the first time, I didn't have an answer because I was not prepared for that conversation. Okay. I was story சொல்லலாம். Story சொல்லலாம்.
okay, I've narrated the story. My job is to come back. When he asked me, when do you want dates, I had no answer. I was shocked. And after he said, see, I'm doing this film and these are the dates. Please, my manager will get in touch with your producer. I was like this, phased out. I was not reacting, when a big star like Dhanush sir accepts your story, you need to feel that excitement. I was actually mute. I had nothing in my mind. Unexpected. Once I came out of the office, out of the narration, that's when I was so happy, but I didn't have anyone to share with. Lockdown. There was no one actually. I just came out of the office. There's absolutely no one. So that was it's a different moment, but I really cherished that moment for a very long time. Lovely, nice to know, sir. And ma'am, movie Dhanush sir, அது எவ்வளவு ஹாப்பியா இருந்தது? Ultimate, very happy because ஒரு ஹைதராபாத் போய் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியில் ஒரு டைரக்டர் கிட்ட கதை கேட்கும்போது we'll think that it is a Telugu film, working with a Telugu hero. Suddenly you feel that sir oda first direct Telugu film la nadika oru vaaipu kedikumbod I was like Cloud9 or Cloud10, I don't know. Any fangirl moment la irundha? No, I don't remember. Okay. Yeah. But lovely process ah irukulla in the shoot days ellame. Because I think work panna start பண்ணும்போது there'll be more of respect than being a fangirl. If I continue being already like அவங்க எப்பவுமே ஒரு ஒன் டேக் ஆக்டர் தான். He's best in everything. Yeah. He's best in everything. You should see the way he just does it flawlessly. So நம்மளுக்கு அந்த டென்ஷன் இருந்தது. I wasn't thinking about anything else. I was tensed every moment. My whole Don't worry, I didn't show. ஆமா, அது அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. ஸோ அது ஐ ஹேட் த ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் தட் ஆக்டர் அதர் தேன் பீயிங் அ ஃபேன் கேர்ள் ஆன் தி சைட். நைஸ் திங் மேம். சார் இப்போ மோர் தென் அ ஸ்டார் அவருடைய அந்த இன்டென்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து செம்மையாக இருக்கும் பார்க்கும்போது ஸ்க்ரீனில். நீங்கள் ரைட் பண்ணதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற போர்ஷன் ஒன்று இருக்கும்ல ஷூட் டைம், அப்போ அந்த மேஜிக் எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு பார்க்கும்போது பிஹைண்ட் தி கேமரா? See, when you think of something and you write the same thing, and finally when it's coming, when you see it coming to life through an actor, and that actor happens to be Dhanush, and you cannot ask anything for more. Why? Because he is one person who can one of the few rare talents who can translate exactly what is written on a piece of paper. He just translates to the to the point. So you really can't ask for more. Okay, that's a magic. Yeah, he's a magician. So that way, because we write keeping something else in mind. So an actor trying to think the same way is not easy, because only when he thinks the same way as a director, he translates it exactly on the set while he's performing. Dhanush sir is one of that rare talents who could do that. Yeah. Ma'am, song வந்து சம்மர் ரெஸ்பான்ஸ். ஐயோ, வேற லெவல் ரெஸ்பான்ஸ் அதுக்கு. லவ் ஃப்ரம் ஆடியன்ஸ் எப்படி இருக்கு? ஐயோ, இட்ஸ் ஆன் another level, வேற லெவல் ரெஸ்பான்ஸ் சாங்க்கு. சாங் ஷூட் பண்ணும்போதே சார் தனுஷ் சாரே சொன்னாங்க, you are so lucky. Yeah, that's what he said. He kept saying you are so lucky. ஒரு ஆக்டருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அழகான சாங் கிடைச்சா they go straight to the audience heart, and then you are there for longer period. ஸோ அந்த மாதிரி தான் சார் சொன்னாங்க. அண்ட் அந்த டைம்ல சார் இந்த தமிழ் லிரிக்ஸ் எழுதினதில்லை, அதுக்கப்புறம் தான் எழுதியிருக்காங்க. அந்த அந்த அடியாத்தி போர்ஷன் மட்டும் சாங் ஷூட் பண்ணும்போது கொடுத்தாங்க. அடியாத்தி இது என்ன ஃபீல், அந்த பாக்கி வேற எதுவுமே எழுதினதில்லை அந்த டைம்ல. பட் அது ஃபைனல் சாங் கேட்கும்போது இட் இஸ் ஸோ குட். உங்களுக்கு தெரியாது, நான் ஒரு தெலுங்கு படத்தோட ஷூட்டிங்காக காரைக்குடி போனேன். ஸோ அங்கே மதுரை பக்கத்துல தான். ஐ லைக் மதுரை மீனாட்சி டெம்பிள். ஸோ அங்கே பன் பரோட்டா ஷாப் இருக்கு, இட்ஸ் வெரி ஃபேமஸ், பன் பரோட்டா அண்ட் ஜிகிர்தாண்டா. ஸோ நான் ஒரு ஃப்ரீயா இருந்த ஒரு நாள் நான் நைட்ல மதுரை போனேன்.
ஒரு அம்மனை கும்பிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் பன் பரோட்டா சாப்பிட்டு போனேன். மாஸ்க் போட்டுலாம் போனேன். பட் அங்க சாப்பிடும்போது மாஸ்க் கட்டணும் இல்லையா? அந்த டைம்ல 2 people were sitting there. Suddenly I realized, அம்மா டீச்சர் அம்மா. that term, I'm a teacher amma. That's that's like how we call teachers in in that in places, teacher amma. So it's a connection that I made. So at the connection then it happened. They started recognizing me just because of that song. And வேற ஷூட்ல எல்லாம் இருக்கும்போது பேக்ரவுண்ட்ல வேற ஆர்டிஸ்ட் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் யாராவது இருந்தாலும் அப்படியே ஒரு ஆள் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ ஹைதராபாத் ஷூட்டிங் இருந்தா மாஸ்டர் ஒரு ஆள் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அது அப்படியே ரவுண்ட் ஆகி ஃபுல் எவ்ரிபடி ஜஸ்ட் கெட்ஸ் இன்டு தேம். ஒரு லூப் மாதிரி அது அப்படியே சுத்திட்டே இருக்கும். ஸோ இட் ஹாஸ் தட் லெவல் ஆஃப் இம்பாக்ட். இவ்வளோ சூப்பரா பேசுறீங்க. ஆடியன்ஸ்க்காக ஒரு 2 லைன் பாடுவீங்க? ஐயோ இல்ல, நீங்க ஏதாவது இன்டர்வியூஸ்ல எல்லாம் இந்த மாதிரி கேட்பீங்க எனக்கு தெரியும். நானும் தான் ட்ரை பண்ணேன். பட் நடக்கல. மேஜிக்கல் மெஸ்மரைசிங் ஸ்வேதா சேச்சி பாடியிருக்காங்க. ஸோ எதுக்கு அது டச் பண்ணணும்? ஸ்கிப் பண்ணிட்டாங்க. சார் ஜிவி சார் கூட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது? பிகாஸ் நம்ம ஒரு விஷயம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி கொண்டு போட்டோம், அதை நெக்ஸ்ட் லெவல் எலிவேட் பண்ணுறது கூட மியூசிக் அண்ட் தனுஷ் அண்ட் ஜிவி அவங்களுடைய காம்பினேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபேண்டாஸ்டிக்கான ஹிட்ஸ் தான். உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? It was fantastic working experience because initially I wanted to work with GV sir. Because I've seen Sura Reporter, I've seen Asuran and everything. And he worked on a few Telugu films, and for some reason he got busy into acting, and maybe he was too busy to concentrate on 2 languages. But now that the sir is Vaathi and sir is releasing in Telugu, I want him to come to Telugu industry again and get very, 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 very busy. And see, we now, because you've heard the songs and you talk about the songs, but once the film releases, you'll start talking about the background score also. Because I've seen a few reels, and I know the respect for GV has increased leaps and bounds. Why? Because songs composing another oru kashtam, but RR, composing RR, it's more responsible job. Because once you compose the background score for a scene, the scene will only be come to life then. So the way he's brought the whole film to life is so magical. I've seen about 6 reels, and all I can say is thanks Ranba. The pre-release event experience எப்படி இருந்தது? அந்த pulse from audience எப்படி இருந்தது? From these fans. This is my first big event, and seeing 10,000 people in one glance is something very unique and different. Me from Hyderabad, I know I've heard of Dhanush sir being a very big star, and working with him, I know he's a big star, but seeing it was something else. That's when I said, oh man, I actually worked with him. உங்களுக்கு எப்படி மேம்? முதல் தடையாக நான் ஒரு ஸ்டேஜில் ஏறி கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆனது அப்போதான். என்னன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஸோ சாங்கோட இம்பேக்ட் அவ்வளோ அதிகம். நான் என்னமோ ஐவ் பீன் டு ஈவெண்ட்ஸ், ஐவ் டன் மூவிஸ், அந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் போயிருக்கேன். பெரிய ஈவெண்ட்ஸ், சின்ன ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் போயிருக்கேன். பட் அப்போ ஒரு ஐ எம் யூஸ்ட் டு லைக் certain level of happiness இருக்கும். பட் நான் that entry pointலயே everyone started calling out my name, and so that whole excitement was there. I was so amazed. அதுக்கப்புறம் event I felt so relevant. Usually we are given the general thanks. Okay, thank you for working. But all my, everyone who worked in the film was so generous and very kind enough
to say, to mention and say thanks, it means a word. It means so much for us, because especially in the timeல இந்த மாதிரி டிஸ்கஷன் நடக்குது, ஒரு விமனோட ஒரு ரோல் ஒரு மூவில எந்த அளவுக்கு இருக்கும், அந்த மாதிரி எல்லாம் டிஸ்கஷன் நடக்கல இந்த டைம்ல. அந்த மேடையில பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் பேர் எடுத்து பேசினது, அது it's a huge thing. So I respect and thanks to all my colleagues for that. And more than that, we could feel that reverberation, no? Yeah. And that's the first time when I heard the sir is singing, everybody is singing. I've not experienced that before in that level, and it's so good. Super. உங்களுக்கு டப்பிங் நீங்க பண்ணீங்களா இல்ல வேற யாரும் பண்ணீங்களா? ஐயோ பெரிய கதை. She's too busy. இப்போ ரொம்ப பெரிய ஸ்டார் கூட ஒரு படம் பண்ணும்போது அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஆடியன்ஸ் கிட்ட ஹியூஜா மாறிடும். எல்லாரோட ஐயோ டக்குன்னு நம்ம பக்கம் திரும்பிடும், என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எவ்வளவு பெருசா ஃபீல் பண்றீங்க? I feel responsible. See, as I said, working with a big star, obviously a certain amount of pressure and responsibility comes hand in hand. So initially ஒரு 1-2 days அந்த pressure இருக்கு. அதுக்கப்புறம் you just have to let it go. Everyone will have their wear and tear, and my pressure and response. Do you feel pressurized? No, not really. That's maybe to avoid that pressure itself, I started the film shoot with a fight. I don't think it's pressurized. Yeah. Then ma'am, உங்களுக்கு ஒரு co-artist வர்க் பண்ணும்போது அந்த give and take, அந்த கெமிஸ்ட்ரி ஒன்று இருந்திருக்கும்ல, ஸோ அது எப்படி இருந்தது மேம் அவர் கூட ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணும்போது? It's very easy to work with. நம்மளுக்கு தான் we know that he is who he is, and we take all the tension in it. Comfortable ஆன ஒரு Obviously. It's like he's so free, he's so easy to work with, but we know who he is, no? So அதனால எல்லாமே எழுதிட்டு ஐயோ நம்ம இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணாங்க, இந்த மாதிரி 2 லாங்குவேஜ்ல வேற பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும், இந்த சீன் பண்ணணும், அது சீன் பண்ணணும். So basically sir once told me, just take it easy, everything will be all right. It's very true. The moment we try to take it easy, then everything is... So initially on the day one, she was supposed to do one particular scene. So she has to open a gate and walk inside with a little anger. She was so tense. She pushed the gate so hard. Her hand got pierced into the deeply pierced. Yeah. And I'm not knowing. Yeah. The blood started flowing like this. She had stitches, and she was doing, and suddenly sir said, "What happened? Did she do anything, man?" Then he just held her hand and I was that it completely explains. Kai avlo she just pushed pochu full ஆழமா avlo கீறிடுச்சு. Unnecessarily, she just pushed the gate so hard. I didn't know. I kept on doing. என்ன வலிச்சாலும் என்ன ஆனாலும் நான் இது கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவேன். அதுதான் என்னோட மைண்ட். I was cut off from everything else happening. All I could wanted to do was just do the scene. The nail just went into her skin and it just pierced it. First aid, we had 90s first aid only, full turmeric. And there was an on-call doctor. Lot of drama. And bilingual வரும்போது அந்த ஒரு ஃபீல் எப்படி சார் இருக்கு உங்களுக்கு? பிகாஸ் வந்து ரெண்டு கைண்ட் ஆஃப் ஆடியன்ஸையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயம் ஒரு கிரியேட்டருக்கு இருக்கும். அதை எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுவீங்க? With a lot of patience, we have to do it, because especially when you're touching something as sensitive and as important as education, and the education system is different in the Telugu states and in Tamil Nadu. So few things have to be reshot, and few things, including the name boards and everything, has to be taken care of. And when it comes to repeating the dialogues in 2 languages, it was easy for for a Tamil actor, it is easy for them to say it in Tamil, but Telugu they had a tough job, and for Telugu actors it's vice versa again. For a Malayalam actor it was tough both ways. Out of zone. Yeah, because see languages தெரியுன்றது ஒரு விஷயம், பட் இவங்க எழுதி இருக்கிற அந்த டயலாக்ஸ் ஒரு வேர்ட் மாத்தினா கூட அந்த டயலாக்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர், பியூட்டி எல்லாமே போயிடும், ஆக்சென்ட் போயிடும். ஸோ he has written, he would have given
all his thought, love, and in creating characters, creating dialogues. நாம போய் நமக்கு இஷ்டப்படி அந்த மாதிரி மாத்திட்டீங்கன்னா அது நல்லா இருக்குது இல்லை? So we have to, every actor has to follow that word exactly what he has written and then deliver it. We actually shot like except for songs we didn't have to that. Songs we didn't have to because most of the songs didn't have a lip, but otherwise for all the scenes she had to do it twice. Dhanush sir everyone had to do it twice. Every scene he patiently did it. Very experience இருக்கும் நினைக்கிறேன். Yes, we shot 2 films, no? Okay ma'am, and finally இந்த படம் உங்களுக்கு எவ்வளவு ஸ்பெஷல் and a few words to the audience. What a question is that? you asked a question, like, I have no words to describe how special this is to me. All the movies that I do with all the love are special to me. Abdicata, like some in few films we might feel that we made a wrong choice or something like that. But this, I have no words to describe how special this film is to me. And yeah. Okay ma'am, few words to the audience. ஸோ February 17th வாத்தி படம் ரிலீஸ் ஆகுது. 2 லாங்குவேஜஸில் ரிலீஸ் ஆகுது. நீங்கள் எல்லாரும் தியேட்டர் போய் பார்க்கணும். இப்போ வாத்தி ரிலீஸ் ஆகி அது ரொம்ப உங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். அண்ட் இந்த படம் சொல்கிறது ஒரு எஜுகேஷன் பற்றி ஒரு நல்ல இன்டென்ட் இருக்கிற ஒரு அழகான படம். நம்ம ரொம்ப ரிலேட்டபிளான கேரக்டர்ஸ் வச்சு இந்த கதையை சொல்லிட்டு இருக்கு. அண்ட் வாட்ச் இன் தியேட்டர்ஸ் அண்ட் show your support. And sir, உங்களுக்கு ரிலீஸ்க்கு என்ன எக்ஸைட்மென்ட் இருக்கு? excitement ke mela tension irukku. See, I'm new to this language, but thanks to these days the whole India became just as one language, and people are watching all kinds of content. So I don't want to say I'm a Telugu director, I'm making a Tamil film. I'm just making no barriers. Yet I'm making a film with such a big star like Dhanush sir. I just don't. I want everything to be right. So for that to happen, I would request everyone to come to the theaters, watch the film. In couple of days, we'll be releasing the trailer also. And if you really love the trailer, please do come to the theaters and bless us. Thanks for your time. Congrats, advance congrats for the massive success. Thank you. சிம்பிளாக என் ஸ்டைலில் சொல்லணும்னா, என் கண்ணில் கண்ணாடி, தேவதாதகம் என் முன்னாடி. மேபி ஒரு 2 வருஷம் கழிச்சு ஏதாச்சும் சொல்லுவார்னு நினைக்கிறேன். நம்ம அப்போ ஒரு I understood that. புரிஞ்சிருச்சா? சரி, எனக்கு தமிழ் I understand. ஓகே, நல்லா தெரியும். நத்திங். ஆனால் இந்த பொண்ணுங்க சாரியே கேட்க மாட்டாங்க தெரியுமா? I say love you after every call. என்னைக்காச்சும் நீ ஒன் டைம் சொல்லாமல் வச்சுருக்கீங்களா கோவத்தில்? Oh yeah, many times. Then he'll say love you, you love me.